The 37th Marathon des Sables was one of the most demanding in its history. The desert was not kind to the 1,085 competitors who came to brave the elements. 771 contestants overcame the extreme temperatures throughout the week to complete the adventure. But well before all of that, 39 years ago, a man set out alone to conquer the Moroccan desert and discover what would become the domain of the future Marathon des Sables. While this race, considered to be the toughest in the world, is still going strong, it is sustained by the man who created it and who still looks back on its own history with fondness, as well as all those who have become brothers of the sand. Je sais que je suis l'âme de cette course parce que je l'ai créée et je l'ai organisée depuis 37 ans, là, bientôt. Donc évidemment, je ne peux pas négliger ça. Oui, je crois que j'ai changé la vie de beaucoup de gens. Each participant had their own reason for taking part: to support a worthy cause, escape from a hectic daily routine, take up a challenge, or simply find answers to philosophical or existential questions. But regardless, one never leaves this extraordinary adventure unaffected. C'est en 84, après avoir vécu 2 années en Afrique de l'Ouest, traversé le Sahara plusieurs fois en voiture, je décide en 84, en me réveillant un matin, chez mes parents, avec mon petit frère, de traverser le désert à pied. Et il me dit Ok Patrick, rendors-toi, je crois que tu es en train de faire un cauchemar. 3 semaines après, on était partis. Alors vraiment, il s'est passé beaucoup de choses en 3 semaines, hein, pour réunir des fonds, pour acheter une voiture d'occasion. Bon, c'était vraiment... Et les 3 pieds nickelés sont partis en expédition, quoi. Donc ça a été une aventure extraordinaire parce que beaucoup de complicité, beaucoup d'amitié, beaucoup de rigolade et beaucoup de sérieux aussi malgré tout dans la préparation. Parce que c'était comme un sacré challenge de dire avec mon sac de 35 kilos combien de temps je mettrais, j'avais aucune idée. Simplement, je gérais mon eau et ma nourriture au jour le jour. Donc ça a duré 12 jours en fait, avec un sac où il n'y avait rien dedans à la fin, quoi. Les mollets avaient gonflé, j'ai failli avoir un abandon sur une tendinite et la nuit a été réparatrice, je suis reparti le lendemain comme si j'avais rien eu la veille. Un mektoub, quoi. C'était un petit peu... C'était écrit que je devais terminer cette expédition-là pour qu'il y ait un marathon des sables derrière, mais je ne savais pas encore à ce moment-là. C'est un truc qui me plaisait, de me dire j'ai mon eau, j'ai ma nourriture et je dois être capable de marcher pendant 350 km dans le désert pour rallier un point et un autre, tout simplement. C'est comme ça que ça a commencé, quoi. Donc on a proposé ce concept très original et unique parce qu'il n'y avait pas d'épreuves qui existaient comme ça. Et puis c'est parti 2 ans après, 23 86, concurrents, les 23 premiers pionniers. Heureusement qu'il y avait 23 concurrents, parce qu'avec l'inexpérience et la compétence qu'on pouvait avoir... Moi, j'ai pas connu les débuts, mais comme tous les visionnaires, on leur prête toujours un petit grain de folie. Et Patrick, il a toujours ça. Enfin, j'ai un exemple bien précis. Quand on part en reco, qu'on a établi un parcours et qu'on est avec Patrick dans la voiture, à un moment donné, il va nous dire « Est-ce qu'on ne dirait pas voir par là ?» Alors qu'on n'avait rien décidé. Et il a cet instinct qui fait que ce petit grain de folie où on dira « Non, c'est peut-être compliqué ». Et en fait, on va découvrir un endroit, et c'est comme ça que le marathon, on a découvert des passages qu'on n'aurait pas imaginés. Et je pense qu'il a cet instinct-là et cette vision aussi sur la façon de voir les choses qui... Oui, donc pour moi, c'est un vrai visionnaire, oui. 250 kilometers.
Between Erashidia and the celebrated Merzouga Dunes on the program, entirely self-sufficient in food through 5 timed stages, including one stage known as the Long One of 90 kilometers this year. Everyone pays close attention to the instructions during the traditional pre-race briefing, which marks the real start of this insane adventure. The countdown has begun. It is the day before the race, and this morning, the technical control begins. Everyone has packed their bag and checked their mandatory equipment in what was the last formality before the start. Race director Patrick Boer greets his teams, chats with the competitors, and makes sure that everything runs smoothly. Ça va bien? Magnifique, hein? Oh bah super. Quelle journée. 55 nationalités. Eh ouais? C'est record. C'est record. Franchement, c'est fort. Hein? Contrôle technique, administratif, médicaux, vérification des passeports, des électrocardiogrammes, installation des balises satellites, remise des dossards. Ça va et toi? Des contrôles antidoping là-bas, ici les contrôles. Ça se passe bien les balises? Électrocardiogrammes. Et on a refait 10 ECG où il y avait des doutes. Bah oui, normal. Hein. Oh. Ça va bien. Super. Super. Nathalie Mauclair, quand même, chez les médecins. Voilà, qui va reprendre la relève là dans 5 minutes. Victoire, marathon des sables. Good luck. Thank you. Normally, yeah. And have a good race. See you on the checkpoint. The final gathering is in the bivouac, in a joyful and cheerful atmosphere to immortalize the footprint of this 37th edition of the Marathon des Sables. The participants also take the opportunity to take some souvenir photos with their fellow adventurers. Finally, this year, 2 Joelettes will be at the start transporting young disabled children. Je décide en 84, on travaillait avec des tout petits moyens. 3 jours avant le départ, on a trouvé un industriel qui nous a prêté 150 000 francs. On est allé le voir avec mon ami Thierry. Bon, qu'est-ce que vous voulez les gamins? Alors on lui explique un peu le projet. Bon, il me dit, bon allez, il appelle sa secrétaire, donnez-moi le chéquier. Il nous donne le chèque, il dit bon allez, barrez-vous, puis vous viendrez voir au retour comment c'est passé, on verra avec la banque comment vous allez me rembourser. 4. Donc on a mis 5 ans pour rembourser au retour. Donc évidemment, personne n'a vécu de ça pendant 10 ans. Hein. Ça a été vraiment un travail, on vivait les uns avec les autres. Les plats de pâtes et les pommes de terre, on connaît, on a donné. C'était vraiment avant-gardiste. Mais je me suis dit, si nous, ça nous fait rêver de partager une idée comme ça, il y a des gens qui vont rêver sur cette idée-là. Et la preuve, c'est qu'on a eu 23 concurrents malgré tout. La première année, il a fallu un concurrent par mois pendant 2 ans à recruter. Mais bon, on a atteint nos objectifs, ça s'est fait, on a eu des dettes et on a continué. D'après, il y avait 65 coureurs, 150, etc. Ça a progressé jusqu'au 5e marathon avec 200 participants. On avait envie d'aller au bout de cette histoire et on a réalisé notre rêve. Marie-Jeanne Courtier, je suis commissaire de bivouac depuis bien longtemps, puisque j'ai commencé à la 3e édition et on en est à la 37e, donc vous faites le compte. Au début, il n'y avait pas beaucoup de concurrents, bien évidemment, il y avait un cercle, une quarantaine de tentes, donc par rapport à les 160 d'aujourd'hui, c'est énorme. Il n'y avait pas tous ces services aussi, il n'y avait pas de mail à l'époque. Et puis, les concurrents étaient peut-être moins bien préparés. Là, on voit que les concurrents ont un entraînement extraordinaire, qu'ils anticipent beaucoup la course. Ce qui me plaît énormément, c'est ce mélange de pays et de nationalités. Et tous vers un but, c'est d'arriver à bon port, si je peux me permettre, même s'il n'y a pas de port dans cet endroit-là.
Mais c'est cette convivialité. On sent bien qu'il y a une convivialité entre les concurrents. Et puis ce désert, il est quand même magique, hein. Je me souviens avoir vu la comète de Halley, c'était dans les 1998, quelque chose comme ça. Et d'une netteté, j'avais l'impression que je la voyais, qu'elle était sur nous, quoi. C'était extraordinaire de voir ça. The day breaks on the first stage. Only a handful of hours remain before the start. The Moroccans are present with Rachid El Morabiti, who hopes to equal Lahsen Ahansal's record of 10 wins. The last moments of concentration, and Patrick Boer gives the start of the race. 3, 2, 1, go! 36 kilometers to go and 10 hours and 30 minutes maximum. And already, the field is stretching out. The first runners starting at a good pace. Team France, Terre d'Ave, led by Eric Claverie and Mathieu Blanchard, will have their work cut out for them against the Moroccans who take control, with Rachid El Morabiti, as usual, taking the lead. In the women's category, Ragna Debatz, winner of the event in 2019, intends to do it all again. Her two main rivals are France's Marilyn Nakache and Morocco's Aziza El Amarani. But beyond these athletes who have come to compete for victory, other competitors, such as Leon Clarence, are here for a completely different reason. It's beautiful. It's absolutely beautiful. It's so dramatic, so harsh, and really features well on screen, particularly cinema screens. It's absolutely inspirational. And you look at the hills here and you can see so much heritage and so many stories can be told in this sort of environment. I came here on my own, although with about 1,100 of my closest friends. And obviously, as soon as you get to your tent, you realise that you're in a very, very small family and you very, very quickly gel with the people in your tent. It's lovely seeing them on the course. Every other time, it's massively hard. You can't really take the desert for granted. You turn up and it always surprises you. Patrick always puts something to test every level of competitor. There's not a single competitor who came away from yesterday feeling it was a tough day. Ça a toujours été ça aussi le but, trouver des beaux endroits pour que les gens voient chaque jour un endroit différent. Parce que c'est ça, c'est une caravane en fait, c'est ça qui m'a animé. Moi dans mon voyage, je partais, chaque jour j'avançais pour aller d'un point à un point B. Chaque jour j'étais dans des endroits différents. Et j'ai le marathon des sables, ça doit être ça. Le but c'est que la compétition soit d'un bon niveau, que l'itinéraire soit relativement difficile quand même, mais pas pour rien. On ne veut pas mettre de la difficulté pour de la difficulté. Ça, on pourra le faire, mais ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait du plaisir. Il faut que le concurrent, quand il arrive en haut d'un sommet, il ait un paysage pour se régaler. Et quand il découvre une nouvelle vallée ou un nouveau passage, c'est toujours un plaisir renouvelé. Le plaisir d'abord, hein, c'est surtout ça. Going to take it very, very slowly. My objective here is just to finish. I've been before, I've nothing to prove. I just want to keep intact because I have other races pretty much as soon as I get back. So the idea is just to get through the week, enjoy it, make some new friends and enjoy the scenery. During the day, there are always moments where you think, why am I doing this? And it's in those moments you just kind of focus on the next stone, the next marker. And if you can just focus on getting to the next marker, the day passes so much more quickly. Pleasure first and foremost. And this is what Rachid El Morabiti must be feeling as he wins stage one. His brother Mohamed finishes in sprinting, overtaking Aziz Yachu. So the battle is on between the Moroccan runners.
Mathieu Blanchard, who started cautiously, finished in 4th place. Another Frenchman, an MDS regular, Eric Claverie. And Russian Vasily Korytkin followed in 5th and 6th position. In the women's category, Ragna Debatz outrageously dominated her direct challengers Marilyn Nakash and Aziza El Amrani. Further back, everyone is progressing at their own pace. The heat is intense. One last effort, the finish line is close. The Courir Avec team and the Joelette of little 11-year-old Joseph finish in turn. Joseph is so proud to have completed this first stage, like a sign of victory. C'est clair qu'on était précurseurs puisqu'il n'y avait rien. Même sur le plan du Maroc, la découverte de sites touristiques était fermée quand même au public. Il fallait une autorisation. Ensuite, je pense que les valeurs que véhicule le MDS, qui sont la solidarité, la bienveillance, le respect des différences, tout ça contribue aussi à donner une éthique aussi qui touche les gens. In the late afternoon, the sky suddenly darkened, giving way to wind gusts that carried tons of sand. Everyone had to scramble, huddling under the tents to protect themselves while not all the competitors had arrived, as they experienced the full force of Mother Nature. C'est une course où il y a du dépassement de soi, on dépasse ses limites, c'est clair, on va au-delà de ses capacités. On apprend la gestion de l'eau, de son sommeil, de la nourriture, de ses calories, de tout ce qu'on a emmené. Mais c'est aussi quelque chose que les concurrents se ressentent après dans le désert, c'est cette introspection, ce voyage intérieur qui fait que on se pose des questions qu'on ne pensait pas se poser. On trouve des réponses qu'on n'imaginait pas non plus, trouver des réponses à des questions existentielles ou simplement sur notre vie, notre relation avec nos enfants, notre femme, notre travail. Il y a des révolutions qui se passent pour certaines personnes. At the dawn of stage 2, some 20 people have thrown in the towel, too worn out by the difficult conditions. The 1,054 remaining competitors prepare to head for the starting line to face the 31.7 kilometers of the day with the crossing of the famous Jebel El Utfal. Very quickly in the lead, it's the same old story. The Moroccan runners seem to challenge one another, putting the pressure on Rachid El Morabiti on his way to a 10th title. And just like the day before, Rania Debatz from the Netherlands dominates the women's race. Comment on peut appeler ça? Est-ce que c'est l'appel du désert? Est-ce que ça existe vraiment? J'ai envie d'avoir mal aux muscles, j'ai envie d'atteindre un objectif, j'ai envie de gérer ces kilomètres, d'arriver au terme de mon expédition. Mais je pense que j'avais besoin, peut-être, à moi, de jouer à ce jeu du naufragé volontaire et de me dire, allez. Mais ça m'a transcendé. J'ai eu des moments où j'ai l'impression de voler. Ça paraît bizarre de dire ça, de voler, c'est-à-dire de ne plus marcher, de ne plus me porter et ne plus penser à rien. De survoler comme ça et d'avancer comme ça, quoi. Et on peut être seul, même au marathon des sables, même aujourd'hui s'il y a du monde. On a ces moments de solitude aussi, même si on est en groupe, on peut se détacher du groupe, on peut avoir ces moments à soi-même. Belgian actor and author Félix Radu is about to experience these moments on his debut Marathon des Sables. Ça fait 1 an que je me prépare, c'est un gros défi parce que ma vie professionnelle prend déjà beaucoup de place et rajouter dans ça
Du temps pour se préparer physiquement, du temps pour prendre soin de ses pieds, du temps pour se renseigner sur comment survivre. Comme ça faisait écho à mon parcours qui était vraiment de me reprendre en main, quoi, d'aller dompter ce truc à l'intérieur que tu as du mal à gérer, bah, je me suis dit c'est carrément, ça fait écho, quoi. C'était un vrai défi, c'était une vraie mise en place et j'espère que je vais y arriver, quoi. J'espère que j'ai réussi à me prouver que je suis capable de le faire. Ça me ferait du bien, ça me ferait du bien au moral. Je suis venu pour éprouver mon moral, mais je pense que sur le long terme, ça te fait du bien de savoir que tu peux compter sur toi, quoi, que tu es quelqu'un de solide et que si tu es capable d'affronter le désert 7 jours, tu es capable de faire gaffe à ta condition physique et à gérer des soucis du quotidien. Et le fait de revenir à des pressions vraiment fondamentales de j'ai soif, j'ai faim, je suis fatigué, j'ai mal aux pieds, ça va faire relativiser un tas de choses, quoi. Et on va rentrer, on sera des nouveaux hommes. On va grandir. On est là pour grandir, je pense. Je présente Lys, ma fille, qui a 16 ans, et donc c'est sa première participation au Marathon des Sables. Et moi, du coup, c'est mon papa, il s'appelle Grégory, et il a déjà fait le Marathon des Sables en 2021, mais il n'avait pas pu finir, et donc il revient cette année avec moi. Elle était partante pour cette aventure, partager un moment ensemble dans le désert, et vivre un petit peu cet exploit sportif. Ah bah moi, découvrir le désert, je trouve ça incroyable, vraiment. Je suis aussi venue là pour pouvoir voir les paysages et tout. Ça a été un peu dur hier, mais c'est normal, je pense, avec la chaleur et tout. C'est vrai qu'il faut un minimum de préparation et puis je pense de mental quand même pour affronter le désert, la chaleur. Mais après, moi, je le conseille à tout le monde parce que c'est vrai que c'est une très très belle aventure. Ouais. On se parle, voilà. Donc s'il y en a un qui a un petit coup de chaud, un petit coup de moins bien, bah, l'autre il est là, il le tire un peu, voilà. Donc non mais à deux, c'est vrai que c'est plus intéressant. Je pense que ça va créer des liens encore plus forts que ce qui était déjà et c'est super bien. Bah, il y a beaucoup d'émotions. De partager ça avec sa fille, déjà qu'on avait des liens qui étaient assez rapprochés. Et je pense que ça va continuer à renforcer, on va dire, cet amour familial. Bah moi franchement je te remercie parce que je sais que ça va laisser des souvenirs inoubliables et que ça va être une aventure incroyable. Rashid El Morabiti, who was thought to be in the lead, was overtaken by his brother Mohammed, who won Stage 2 all by himself in a record time of 2 hours and 29 minutes. Rashid arrives a few minutes later, leaving Aziz Yachu behind. The contenders remain the same, only the places change. The Russian Vasily Korytkin overtakes Mathieu Blanchard for fourth. Second victory for Rania Debat, who doesn't seem to suffer too much. Marilyn Nakash crossing the line 17 minutes later in second place, while Aziza El Amrani, a bit more tired, finishes another 19 minutes later. Lys and Gregory are hand in hand as they cross the line. The emotion is palpable. Stage 2 is often decisive for the rest of the race. Is finishing it a victory that foreshadows others or not? There still is a long way to go. At the start of Stage 3, the pace is more hesitant. The fatigue is felt. The temperature does not drop, which affects the bodies. Rashid El Morabiti is smiling again. Today's distance is 34.4 kilometers. The sun is already high in the sky to accompany the long line of runners who are quickly spreading out. Sand, stones, arid terrain, the physical exertion is intense. The muscles are put to the test. The scenery is a collection of wadis, rocky peaks, dunes. And it is one step after another one, the sole objective, the same for everyone, to reach the finish line.
And always this intense heat, which approaches 45 degrees at the hottest times of the day, forces the runners like Gregory to adapt and battle, which is also what introspection is all about. David Liano is a seasoned mountaineer. He's in his third participation, and he knows exactly that there's something quite particular about this year's edition of the race. I completed the race in 2017, and when I crossed that finish line, I knew that I was going to be back. So I signed up again for last year, for 2022. Just after reaching the bivouac for the first night, I wake up to see a message on my satellite messenger that said that my father had had an accident and that he needed urgent surgery and that I had to come home. I took the decision, which was very easy for me at the moment, of heading back home. I'm just so happy to be back here for this opportunity, again, for this wonderful experience. And I asked my father, please don't get on the bike this time, wait until I'm back. So I like big challenges, and Marathon des Sables is one of the toughest. I love having that goal in my calendar. I think that the bigger the challenge, the bigger the reward, and Marathon des Sables is definitely a massive challenge. So it will be a massive reward. Yesterday at night, I started having some stomach issues. I was completely dehydrated. I'm feeling very weak, and I'm having a difficult time even keeping water in. So I think it's time for me to think of safety, and I've decided to stop here. Marathon des Sables is an adventure, for sure. And by definition, an adventure has an uncertain outcome. And sometimes you can make it, sometimes you have to go home and come back and try it again. That's what I will do. I'll be back here, for sure. In the battle for victory, Mohamed El Morabiti takes the lead and wins for the third time. His brother Rashid, who was left behind, finishes in a hurry, finishing second ahead of Aziz Yachu. Mathieu Blanchard, who is aware of his strength, finishes fourth, which is where he is in the overall standings behind the three Moroccans. Rania Debatz wins again, followed as usual by Marilyn Nakash and Aziza El Emrani, who is struggling a bit. This is also the order of the podium in the women's overall standings. While the leaders have long since arrived, the rest of the competitors finish stage 3 as best as they can, not hesitating to take a brief rest break. Patrick Boer welcomes the last runners with a smile, a hug, and a word of encouragement, aware of the efforts each and every one has made, which remind him of his own experience. J'ai eu des moments à la fois difficiles et des moments magnifiques, et qui n'ont rien à voir avec les autres, mais qui ont tous leur raison d'être. Ça peut être au-dessus d'un bivouac dans un lieu magnifique. J'ai grimpé en haut d'un djebel et je ressens une émotion parce que j'ai besoin de ces moments-là aussi, moi, pour me recharger aussi mon énergie et sentir cette aura qui englobe tout le bivouac. Now is the time to recuperate, regain strength, light a fire, and prepare a meal. Think about sleeping because while tomorrow is another day, the long stage is coming up. 90 kilometers to be covered in 35 hours with one night under the stars for some. This stage is anticipated and often dreaded.
Everyone has thought about their strategy according to their current condition, taking advantage of the cooler night to make progress, or to finish quickly, no matter what. On the long stage, the leaders of the men's and women's standings start about 3 hours after the first wave. Rashid El Morabiti gets off to a great start. He seems sure of his strength to achieve his goal of winning a 10th title. But Aziz Yachu knows that winning this stage can be tantamount to overall victory. As for Mohamed El Morabiti, he takes a more cautious start when passing other competitors. There is still a long way to go. In the women's category, the same runners are present, but Rania Debat seems to have lost some pace. Strategy? Race management? Or is she really struggling? That remains to be seen. At the first checkpoint, Rania Debat is in the medical tent. She is not able to feed herself correctly. I will never give up. Despite this, Rania grits her teeth and continues to push forward, aware that victory is slipping away from her. This is, to her credit, where many others would have given up. How to maintain morale in this situation, in these conditions? Dania, who is not a champion, knows something about it. I suffered from postnatal depression, and my husband kindly gave me a one-on-one with a coach, and I started in the gym doing a little triathlon, then I did a bigger triathlon, and then a bigger triathlon. I'm just going to try and push myself a little bit more and see how I go, being dependent on, I guess, the environment around me, but for Dania. I think everybody here, you know, even out on the course, we just want to see everybody achieve the goal. So for us every day, we're caring for one another. It's pushing people mentally, you know? But I just believe I can do it. I know I can, and everybody can, and I feel sad for people who have left. I'm so grateful to be here. I really, really, truly am. As the sun starts to set, hidden behind the clouds, Rashid El Morabiti turns around, worried, to see his brother Mohamed and Aziz Yachu catching him, then overtaking him at the head of the race. And it's Mohamed who wins the stage while it is still daylight, followed closely by Aziz Yachu. Rashid arrives a little bit later, and his face tells the story. A rare image from the MDS of a champion in pain. His dream turns into a nightmare when a little bit later he receives a 3-hour penalty for a breach of the rules during an unannounced check. His last hope of victory is dashed.
In the women's category, the setback of Rania Debat allows Aziza El Amrani to win just under 6 minutes ahead of Marilyn Nakash. As night falls, Marilyn takes the lead in the overall classification. Tomomi Bito from Japan, runner-up in 2021, completes the podium of the long stage. And then one finisher after another, but most of the competitors prepare to spend the night in the desert under the stars, illuminated by the light of their headlamps. Ce qui va rester, c'est les émotions qu'on a eues avec nos potes, nos compagnons d'aventure qui nous attendent sous la tente, qu'on ramassait du bois, faire du feu, qui viennent nous chercher à la banderole. Ces moments sous les étoiles où on a partagé notre petit feu avec nos potes, la nuit dans la longue, ces petits bâtons lumineux verts dans le désert, ces moments au CP où on s'arrête, où on peut boire un thé exceptionnellement, se mettre dans des transats, regarder les étoiles, se reposer autour du feu en attendant de repartir de checkpoint en checkpoint. Checkpoint 5. We did it. I'm very, very proud. It's so much cooler. What a surprise to have these seats here. It's incredible. I feel like I'm at the beach at night. I just need a pina colada, then all will be good. Je me présente, je m'appelle Aurélie Tomou-Croza et voici mon signe, Aurélie. J'en suis très fière de la première femme sourde à participer à ce marathon parce qu'il y a déjà ce regard posé sur nous en tant que femmes, surtout de femmes qui font du sport. Dans le monde du sport, c'est compliqué d'être une femme. Et là, d'en faire partie, d'être là, oui, j'en suis fière. Le fait de montrer que les sourds peuvent le faire, qu'on peut communiquer avec la langue des signes, qu'on peut intégrer la communauté des entendants, oui, j'en suis très fière. Je ne connaissais pas du tout le monde du marathon des sables. J'avais eu des retours par des personnes qui y avaient déjà participé, mais c'était quelque chose d'encore très flou pour moi. Le premier jour, c'était très perturbant. Changement de climat, changement de nourriture. Voilà, j'ai énormément souffert ce premier jour. Mais après, j'ai essayé de me focaliser sur moi, sur l'environnement, me dire qu'on partage tous les mêmes souffrances, tous les coureurs partagent les mêmes difficultés. J'ai réussi à dépasser cette souffrance et à aller jusqu'au bout du 90. Et ça a été très chargé en émotions. Voilà, c'est énorme. C'est difficile de partager, d'expliquer cette émotion. Voilà, c'est énorme. Ça va être difficile, mais je veux aller jusqu'au bout et j'irai jusqu'au bout. Je pense qu'au niveau de la dernière, l'arrivée, ça va être la meilleure. Ça va être la plus forte des émotions et la meilleure des émotions. Ça, il faut que ça se décante. Et l'essentiel, il faut attendre au moins 15 jours après le retour pour que chacun garde l'essence même de ce que ça est représenté pour eux. Et combien de gens me disent « moi plus jamais je reviens dans ton truc, c'est un truc de dingue, hein. J'en ai tellement chié ». Bah, l'année d'après ou 2 ans après, ils sont là. Pourquoi? C'est qu'il se passe quelque chose, c'est qu'on a besoin de se mettre à nu. On retrouve l'homme originel, quoi. Tout le monde est frère de sable. Tout le monde ramasse son bois, fait sa popote. Tout le monde en chie, tout le monde a des ampoules, on est tous sur un même pied d'égalité. Et on se rend compte que l'essentiel de notre vie, c'est juste marcher, manger, dormir, et on recommence le lendemain. D'ailleurs, une concurrente allemande m'avait dit un jour, le marathon des sables, ça purifie l'âme. J'avais trouvé que c'était très beau comme expression. Is the soul of the last competitor, applauded by Patrick Boer, purified? The thoughts and doubts must have been numerous during the past 35 hours. But it must be a feeling of pride and relief to finish like this, applauded by the entire bivouac, as if he had just won the race. It is his victory alone, and he will remember and cherish it forever. Later in the evening, the competitors will have the privilege of attending a concert of classical music and an opera singer, bringing a little bit of lightness to this adventure, which is coming to an end. In the distance, the setting sun illuminates the horizon to infinity. Quand on est dans l'orga
et qu'on fait le roadbook, on donne des noms à des sites qui n'en ont pas. Donc on part et on revient et on voit au loin, au cap, la petite lampe de Zaïd. Et donc Zaïd, simplement, il avait une chaise. Et donc on a appelé le lieu Coursil Diel Zaïd, la chaise de Zaïd. Et il y a quelques années, il y a un commandant de gendarmerie qui vient me voir, me dit « Oh Patrick, au fait, cette année, vous êtes bien au bivouac à Coursil Diel Zaïd ?» Je dis « Oui, oui. » Je trouve ça excellent, quoi. Franchement, c'est extraordinaire. Mais il n'y a pas de nom, alors on donne des noms. La chaise de Zaïd, c'est une empreinte, c'est une histoire. Et pour lui aussi, c'est resté quelque chose. Je pense que tout ce qu'on fait doit avoir du sens aussi, quoi. The race is not quite over. It is still a marathon and 42.2 kilometers to go, at the end of which everyone will receive the finisher's medal, marking the end of the timed portions of the 37th Marathon des Sables. Just like the long stage, the start will be in 2 separate waves, with the best in the overall standings starting after the rest of the field. In the elite category, Rachid El Morabiti retired from the race, leaving his brother Mohamed only needing to control his pursuers to win. His retirement also benefited Mathieu Blanchard, who moved up to 3rd on the podium after his 5th place in 2021. Following the huge failure of Rania Debat, the French runner Maryline Nakache just needs to manage her lead to win her first title. Japan's Tomomi Bito doesn't seem to be affected by fatigue as the race nears completion, and she still hopes to finish 2nd overall. While Mathieu Blanchard is progressing alongside Aziz Yachu, Mohamed El Morabiti wins his first Marathon des Sables, succeeding his brother Rachid. The MDS remains a family affair. Aziz Yachu finishes 2nd, followed closely by Mathieu Blanchard, who finishes on the podium in this 3rd Marathon des Sables. France's Maryline Nakache wins the stage and the 2023 edition, followed by Aziza El Amrani. And Tomomi Bito from Japan. The emotion at the finish line is overwhelming, with hugs, cries of joy, expressions of happiness, laughter, and tears. It is a victory over oneself and the elements during this week somewhere in the Saharan desert. Quand on se retrouve à l'arrivée, les larmes elles se mélangent entre la crème solaire, j'en passe, mais voilà. Et je trouve ça magnifique, quoi. Donc voilà, des moments, mais il y a eu tellement beau, des beaux moments où je suis content d'accueillir quelqu'un et à la banderole,
parce qu'il s'est passé avec cette personne tellement de choses tout au long du parcours où je l'ai encouragé, ou qu'il a failli abandonner, qu'il a fallu que je sois un peu hard. Dire tu repars tout de suite. Et en plus, je fais une petite déclaration parce que c'est la première fois, quand Marilyn est venue sur le marathon des sables, pour la première fois cette année, elle nous a dit, vous savez, si je gagne... All that is left to do is celebrate those who led the race and the podium ceremony. With the individual victories, we note the excellent first place of Team France, de Terre d'Ave, led by Mathieu Blanchard, Pierre Mellet, Eric Claverie, and Geoffrey Plisson, ahead of the Moroccans of Team TGCC, led by Mohamed El Morabiti. There is one last stage before exiting the Saharan Desert, the 9-kilometer charity stage, where each competitor wears the tunic of the Solidarité Marathon des Sables Association. This is a classic that marks the end of this edition, which becomes part of the legend of the event. Everyone will go home with a wealth of memories and perhaps the feeling of having changed, of having grown up, and that's how it's been for 37 years. Dans la course à pied, je pense qu'effectivement, on a marqué l'histoire. Parce que le Marathon des Sables est devenu la légende qui continue de la naissance à aujourd'hui. C'est devenu une course légendaire. Beaucoup de coureurs ont dit pendant des années, beaucoup de journalistes aussi, qui ont écrit que c'était la course la plus dure au monde. Mais c'est toujours la plus dure, ce que font les concurrents de toute façon. Oui, je crois que j'ai changé la vie de beaucoup de gens. Mais combien de gens sont revenus pendant des années, combien de gens reviennent, mais ça a une aura incroyable, quoi.